హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మోనీస్ కుకింగ్ మంత్ర. ఈరోజు నేను చేప పిడుపు తయారు చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న చేప ముక్కలను అందులో వేయండి. ఆ చేప ముక్కలలో కొంచెం పసుపు, కొంచెం ఉప్పు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసి 2 సైడ్లు మిక్స్ అయ్యేలాగా చేయాలి. చేప ముక్కలలో 1/2 గ్లాస్ వాటర్ వేసి చేప ముక్కలని ఉడకనివ్వాలి. వన్ సైడ్ ఫిష్ ఉడికిన తర్వాత దాన్ని రెండవ వైపు మార్చి ఆ సైడ్ కూడా ఉడకనివ్వాలి. ఫిష్ ఉడికిన తర్వాత ఫిష్ని వేరే ప్లేట్లో తీసుకొని దాన్ని చల్లారనివ్వాలి. ఫిష్ చల్లారిన తర్వాత ఫిష్లో ఉన్న ముళ్ళులను సెపరేట్ చేయాలి. బోన్లెస్ ఫిష్ అయితే చాలా బాగుంటుంది, లేకపోతే ముదురు ఫిష్ అయినా పర్వాలేదు. చిన్న చిన్న ముళ్ళులు తీసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ముదురు ఫిష్ అయినా లేదా బోన్లెస్ ఫిష్ అయినా కూడా ఈ పిడుపు చేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. ఫిష్లో ముళ్ళులు ఎక్కడా లేకుండా అన్ని ముళ్ళులను చాలా నీట్గా తీసేసుకోవాలి. ఫిష్ను ఈ విధంగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి వేరొక ప్యాన్లో దానికి తగినంత ఆయిల్ పోసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తరువాత 1 స్పూన్ జీరా, కొంచెం కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఫ్రై అయిన తరువాత ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ కట్ చేసుకొని ఆ ముక్కలు వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి కూడా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేయాలి.
ఫస్ట్ మనం ఫిష్ బాయిల్ చేసేటప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ తక్కువ సాల్ట్ వేసుకోవాలి, లేకపోతే సాల్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. తర్వాత కవర్ చేసి చక్కగా ఆనియన్స్ని బ్రౌన్ కలర్ వరకు రానివ్వండి. ఆ తరువాత 1 టేబుల్ స్పూను జింజర్ గార్లిక్ పేస్టు, కొబ్బరి కలిపిన మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేయాలి. జింజర్ గార్లిక్ పేస్టు ఫ్రై అయిన తరువాత కొంచెం పసుపు, దానికి తగినంత కారం వేసి మిక్స్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మనం ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఫిష్ పిడుపును ఇందులో వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. మనం కోడిగుడ్డు పొరుటు అయితే ఎలా అయితే ఫ్రై చేసుకుంటామో ఈ ఫిష్ పిడుపు కూడా అలాగే ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మొత్తం అన్నీ కలిసిపోయేలాగా మొత్తం ఫిష్ని అంతా మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకొని బాగా కలిపి మూత పెట్టి 5 మినిట్స్ పాటు స్లోగా కుక్ చేయాలి. మనం ఈ బాయిల్ చేసుకున్న ఫిష్ని ముళ్ళు తీసి వేసి క్లీన్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే చాలా రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు త్వరగా రెడీ అయిపోయే కర్రీ ఇది. చివరిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేస్తే ఎంతో టేస్టీ అయిన ఫిష్ పిడుపు రెడీ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఫిష్తో ఒకే ఐటెం కాకుండా ఇలా వెరైటీగా చేసుకుంటే ఫిష్ పిడుపు చాలా బాగుంటుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మా ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.